Hello everyone, I'm Lammi from Lamishow. Are you bachelor degree students? If so, you are very lucky because here I have prepared video tutorials on a course called Emerging Technology. As we know, after 2020, all Ethiopia university students take a common course before selecting a department. Among these common courses, or a course which is given for freshmen, one is emerging technology course. So to help students, I prepared a video tutorials on this course. And since this course is taken by all university students or bachelor degree university students at freshman level, so this video will be helpful for all governmental university students and private university students, and also for extension and regular students. Basically, I will start these tutorials by teaching you each chapter separately. Then I will give you real-world examples for each chapters and for each subtopics. And finally, I will give you sample questions for each chapters. Dear student and viewers, if you are new for this YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Lamishow, and press or click over the bell button, and you will get a fresh video when they are released from this YouTube channel. And let's get started to our today's video, which talks about course outline of emerging technologies. So, as I told you before, the course title is Introduction to Emerging Technologies, and the module which I'm going to use for this video was prepared by Ministry of Science and Higher Education, or MOSHE, in collaboration with these three universities, which means Bahar Dar Universities, Adama Science and Technology Universities, and Addis Ababa Science and Technology Universities. So this video is prepared based on these modules, and the course have a goal or learning outcome. By the end of this course, the student will be able to identify different emerging technologies, differentiate different emerging technologies, and select appropriate technologies and tools for given tasks, and identify necessary input for application of emerging technologies. And when we come to the course description, this course will enable students to explore current breakthrough technologies in the areas of artificial intelligence, Internet of Things, augmented realities that have been emerged over the past few years. And besides helping learners become literate in emerging technologies, this course will prepare them to use technology in respective professional preparation. When you come to content of the course contains 7 chapters, in which the first chapter is Introduction to Emerging Technologies. So we'll start this chapter by defining the term technologies, the term emerging, and the term like emerging technologies. When we see emerging means, or when we see dictionary meanings of emerging means something that is developing, something that is growing. And if we see technology is nothing but is practical application of knowledge. So when you combine these two words, emerging and technologies, is a type of technology which is emerging, the type of technology which is developing or growing, that are creating or expected to create a significant role in social and economic effect, is called emerging technologies. We have so many emerging technologies. For example, you can take artificial intelligence is one of the example of emerging technologies. Big data is one of the example of emerging technologies. Internet of Things is also one of the emerging technologies. Artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, blockchain, and so on are some of the example of emerging technology. So we'll define the term emerging technologies, then we'll see lists of emerging technologies, and we'll see also evolution of technologies, which means how technologies evolve. It can be also discussed in chapter 1. And we'll discuss also introduction to industrial revolutions. So under this introduction to industrial revolution, we'll see where and how the industrial revolution is started, and we'll see also different types of industrial revolution. We have 4 types of industrial revolution, in which the first one is industrial revolution 1, the second one is industrial revolution 2, industrial revolution 3, and industrial revolution 4. When you see industrial revolution 1 is a time when we start to use machines for producing things or producing goods rather than hand, is called industrial revolution 1. At each and every industrial revolutions, there are so many technology are introduced. So we'll see what types of technology which are introduced in each industrial revolution, and how technology is developed from
starting from Industrial Revolution 1 up to Industrial Revolution 4 or up to current dates. And we'll see also types of industry. We have 4 types of industry: primary industry, secondary industry, tertiary industry, and the quaternary industry. So we'll see these types of industry, and we'll see also role of data for emerging technologies. To make everything smart, to make our way of life smart, to make our way of life easy, we need what? We need technologies. But to develop one technologies or to develop any technologies, we need what? We need data. So data is a backbone for what? For every technology. So we'll see how data is a backbone or a role of data for every emerging technologies. Next to that, we'll see also enabling device and the programmable device. Enabling device means a device which are related to networking, so networking related device or service enabling device, and we'll see also programmable device under chapter 1. Next to that, we'll see also about human-to-machine interactions. This human-to-machine interaction, also known as machine-to-human interactions. Under these human-to-machine interactions, or under this HMI, we'll see how human beings or how we interact with different automated systems. It may be computers or it may be some other machines. There are so many ways we can communicate with automated systems or with computers, or to use computers. For example, we can communicate with the machines or a computer through graphical user interfaces, or we can make interaction with machines or devices by using command line interfaces, or we can make communication with different machines or devices orally or by gesture or something like that. So we'll see the definition of human to machine interaction and how human communicates with machines. Next to that, we'll see also feature trends in emerging technologies. So you will learn these all subtopics under chapter 1 or under introduction to emerging technologies. Next to that, we have chapter 2 called introduction to data sciences. In this chapter, we'll start by defining the term data sciences. Data science is nothing but a science which deals about data, or this data science is a multidisciplinary field which uses different algorithms or methods to what? To extract the knowledge from a data, in which the data we are using for extracting knowledge or insight may be structured data, or it may be unstructured data, or maybe semi-structured data. So under this chapter, we'll see, or we'll start these chapters by defining the term data sciences. Then we'll see definition of data and information, difference between data and information. We'll see also data types and representations. A data type can be classified into different categories based on computer perspective and based on data analytics. Based on data analytics, data type can be classified into structured data, semi-structured data, and unstructured data. And based on computer perspective or based on programmer perspective, this data type can be classified into integer, boolean, character, and so on. So we'll see data types categories under these chapters, and we'll see also data value chains. When say data value chains, it contains elements like data acquisitions, data analysis, data curation, data storage, data usage, and so on. So we'll see these elements, these all elements under these chapters. Then we'll see also the basic concept of big data. As name indicates, big data is a data which is very big, or a data which is very huge is called big data. Big data have its own characteristics. So we'll see characteristics of big data also under these concepts or under these subtopics. Then next to that, we'll see cluster computing and ad hoc computing. These cluster computing and ad hoc systems are a solution for a big data. Since a big data is data which is very big or very huge, so it is difficult to analyze, or it is difficult to deal with this big data with single personal computers or traditional computers. So we need what? We need a solution for dealing with this big data. So to deal with this big data easily, we need such like things like cluster computing and ad hoc platforms or ad hoc systems. So we'll see how cluster computing and the ad hoc systems are a solution for big data under chapter 2 or under introduction to data sciences. Next to that, we have chapter 3, which is about artificial intelligence or AI. So we'll start this chapter by defining the term artificial intelligence. As you can see, artificial intelligence contains 2 words. The first word is artificial, and the second one is intelligence. When you say artificial, something that is what? Something that is man-made or something that is synthetic is called artificial.
And when you come to the word intelligence, intelligence means a power of doing something, is a power of doing something. So a machine or a device or any system which have thinking power is called artificial intelligence. The main goal of artificial intelligence is making everything smartest, or making every systems, or making every device smartest. So under this chapter, we'll learn introduction to artificial intelligence or AI. You will learn also history of artificial intelligence. You will learn also level of artificial intelligence. We have different level of artificial intelligence. You will learn also types of artificial intelligences. We have different types of artificial intelligences. And we'll learn also application of artificial intelligences or application of AI. By the way, this AI or artificial intelligence can be applied to every disciplines or every area like agriculture, or we can apply AI to healthcare, or we can apply AI to business, and we can apply AI for education. So AI can be applied to everywhere. So we'll see how this AI or artificial intelligence can be applied to different disciplines or different areas. Next to that, we'll see influencer of artificial intelligence. We have so many influencers of artificial intelligence. For example, big data can be one of the influencer of artificial intelligence. Cloud computing is also another influencer of artificial intelligence. We have also so many influencer for artificial intelligence. We'll see each and every influencer of artificial intelligence. Next to that, we'll see different tools and platforms for artificial intelligences. Then next to that, we have chapter 4, or Internet of Things, or IoT. As I told you before, the main goal of artificial intelligence or AI is to make every device or every system smartest. So if you have smart devices or smart systems, this smart system or this smart device can easily share informations or data, or they can easily communicate with each other. So if the smart devices are interconnected together and able to share data or information with each other, we can call as Internet of Things. So simply, Internet of Things means interconnection of what? Interconnection of smart devices or smart systems. So we'll see overview of Internet of Things. We'll see also feature of Internet of Things under this chapter. Next to that, we'll see a history of Internet of Things. We'll see also advantage and disadvantages of Internet of Things or IoT. By the way, every technology have its own advantages and disadvantages. So we'll see the advantages related to Internet of Things, and we'll see also the disadvantages of using Internet of Things or IoT. Next to that, we'll see challenges of Internet of Things or challenges of IoT. There are so many challenges for Internet of Things or IoTs, like security challenges, privacy challenges, complexity challenges, and then so on are some of the challenges which will be discussed under these chapters. And next to that, you will learn also about how Internet of Things works, which means how interconnection of this smart device works will be also discussed under these chapters. And they will discuss also architecture of Internet of Things or architecture of IoT, and they will see also device and the networks of Internet of Things. By using Internet of Things, we can make our home smartest, we can make our city smartest, we can make our farming smartest. So we'll see the application of Internet of Things in different areas or in different disciplines. And the last one is Internet of Things tools and platforms. Internet of Things needs different tools and platforms, which means some sort of hardware and the softwares for deployment. So you will learn the tools and the platforms that will be used for the deployment or for the implementation of Internet of Things under this chapter or under chapter 4. And the next chapter is about augmented realities. Augmented realities. When you say augmented reality, it is a mixture of two realities. Which means a real world environments or real environments, and the computer generated environments or virtual environments. 50% is real world, and there is also computer generated content in augmented realities. Not only augmented realities, we'll see also another types of reality, which is called virtual realities. When you say virtual reality, it is 100% computer generated realities, or it is 100% virtual or 100% computer generated content. These types of technology or virtual realities is type of reality which tricks human mind to another environment, or which tricks our minds and which takes
our minds to another environment. Next to virtual reality, we'll see also mixed realities, which means types of reality which contains these two elements, augmented realities and the virtual realities together is called mixed reality. So we'll see difference between each and every reality with an example under these chapters, and we'll see also architecture of augmented realities. We'll see also application area of augmented realities. This augmented reality can be applied to education areas, can be applied to medical, can be used as assistant for human beings. It can be also applied for the area of entertainment. So we'll see real world examples or the application or how this augmented reality is applied in our daily life. The next chapter is chapter 6, or ethics and professionalism of emerging technologies. So under this chapter, or in this chapter, we will learn the connection or the link between emerging technology with ethical values and social values, or our social values. Because technology is developing exponentially, so we need some ethical rules related to these emerging technologies or technology which is developing. So under this chapter, we'll see the link between ethics and the technology. We'll see also digital privacy, definition of digital privacy, or what is digital privacy, component of digital privacy, and you will learn common ethical rules that must be applied to emerging technologies, because the technology should avoid harms, the technology should be fair, and the technology should be respect the privacy of human beings. So you will learn such like concepts under digital privacy. Next to that, we have accountability and trust is related to technologies, and finally we have threat and the challenges of emerging technologies. Under this subtopic, we'll see the threat and the challenges we or the world will face when implementing artificial intelligence, Internet of Things, augmented reality, and then so on. Because knowing the opportunities of technologies and the risk posed by the technology help us to plan for how to deal with the existing risk before the technology is fully fledged. So we'll see these concepts under chapter 6, or under ethics and the professionalism of emerging technologies. And the last chapter is about other emerging technologies like nanotechnologies, biotechnologies, blockchain, cloud computing, quantum computing, autonomic computing, computer visions, embedded systems, cyber security, additive manufacturing, or 3D printing are some of other emerging technologies which you will learn under chapter 7, or under other emerging technologies. And here are some of the lists of emerging technology reference materials. You can read these materials. And you can connect with me through YouTube channel Lamishow. You can connect with me also through Facebook Lamishow, and you can connect with me through a Telegram Lamishow EMT. So these all are about course outline of emerging technology courses. Akkuma dubbachuu yaale coursiin kuni yookiin mojoolli kun kan qophaa'e Moosheetini. Mosheen University waliin qopheesse, University Bahar Dar, University Adaamaa fi University Addis Ababa Science and Technology tu qopheesse jechuudha. Maqaan koorsichaa Introduction to Emerging Technology jedha. Akkuma dubbachuu yaale course goolii fi course description dubbisuu dandeessu. Akkuma dubbachuu yaale coursichi chapterii 7 qaba. Chapteriin tokkoffaan waa'ee Introduction to Emerging Technology haasaa jechuudha. Chapter tokkoffaa keessatti waa'ee Introduction to Emerging Technology baranna. Kan jechuun jalqabarratti definition yookiin immoo hiikaa emerging technology barattu. Sana booda immoo akkamittiin akka teknooloojiin guddate yookiin immoo guddina teknooloojii ilaallachuudha. Sana booda waa'ee industrial revolution baranna jechuudha. Industrial revolution gosa 4tu jira, yookiin immoo industrial revolution 1 hanga 4tti jira jechuudha. Sanallee tokkoon tokko isaa inni baranna jechuudha. Tokkoon industrial revolution kuni yookiin immoo yeroo industrial revolution tokkoffaa wanti invent ta'e jira, yeroo industrial revolution lammaffaallee wanti introduce ta'e jira, yeroo sadaffaallee akkasuma, yeroo arfaffaallee akkasuma. Kanaafuu technology industrial revolution kana keessatti introduce ta'an ilaallachuudha. Itti aansee types of industry ilaalla, yookiin immoo gosa industry ilaalla. Gosa industry 4tu jira. Itti aansee role of data for emerging technology ilaallachuudha. Akkuma dubbachuu yaale daataan backbone yookiin immoo lafee dugdaa maali jechuudha? Lafee dugdaa technology jechuudha. Kanaafuu technology kamu develop ta'uuf maal barbaada jechuudha? Data barbaada jechuudha. Yookiin immoo technology kamu hojjechuuf data barbaada jechuudha. Kanaafuu daataan akkamittiin backbone yookiin immoo lafee dugdaa emerging technology akkamitti ta'ellee hin ilaallachuudha. Itti aansee waa'ee enabling device fi waa'ee programmable device ilaalla. Enabling device jechuun deviceota yookiin immoo meeshaa servicii kennan kan area network irraa jechuudha. Isaan ilaalla. Itti aansee waa'ee human to machine interaction yookiin immoo akkamittiin
namni fi maashinii interact waliin akka godhan yookiin immoo communicate akka godhan ilaallachuudha. Fakkeenyaaf otoo amma ATM maashinii fudhannee ATM maashinii bira deemneeti maal goona ATM kaardii keenya maalitti suuqna jechuudha. Maashinii sanatti suuqna. Sanaan booda maal goona piinii galchinuun jedha. Piinii keenya galchina. Piinii kan galchinu maal tuqneeti kiiboordicha irra jiru tuqnee piinii galchina. Sanaan booda maal goona fakkeenyaaf birrii baasuu yoo barbaanne withdraw jettuutti buuna jechuudha yookiin immoo batanii withdraw jettuutti buuna jechuudha. Sanaan booda immoo birrii hamma baasnu gaafata ammallee achirraati kiiboordii irraati maal goona jechuudha birrii hamma barbaannu barreessina. Sanaan booda birrii keenya nu kenna jechuudha. Kanaafuu communication nuti fi ATM gochaa jirru kuni yookiin immoo maashiniin sun gochaa jirru suni humantu computer interaction jedhamee waamama jechuudha. Kan nuti communicate gochaa jirru karaa maaliiti jechuudha karaa graphical user interface jedhama jechuudha. Kana jechuun wanta tuttuqamu yookiin immoo waan argamuun communicate gochaa jirra jechuudha. Keyboard tuttuqne akkasumas immoo batanii withdraw jedhu tuqneetu jechuudha kan nuti birrii baafanne. Kanaafuu akkamittiin akka namni fi maashinii yookiin immoo namni fi computerri communicate godhan yookiin immoo interact godhan ilaalla jechuudha. Inni itti aanu feature trend in emerging technology illee ilaalla. Inni lammaffaan yookiin immoo chapter lammaffaan immoo introduction to data science jedha. Waa'ee data science taasaa jechuudha. Introduction data science ti. As jalatti definition data science ilaalla. Itti aansee definition data of information yookiin immoo garaagarummaa data of information illee ilaalla. Itti aansee waa'ee data type fi representation isaa ilaalla. Gosti data type yookiin immoo gosti data bakka adda addaatti qoodne ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf warri computer analyst yookiin immoo warri data analyze godhani data type bakka meeqatti qoodu bakka sadiitti qoodanii ilaalu. Data structure ta'e kan structure hin taanee fi kan walakkaansa structure ta'e jedhanii qoodu jechuudha. Structure, unstructured or semi structure jedhanii qoodu. Warri computer programming immoo yookiin immoo programmeroonni immoo data type integer jedhu, character jedhu, boolean jedhu haala kanaan qoodama jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa data type warreen ammaa kana chapter 2 keessatti ilaallachuudha. Itti aansee waa'ee data value chain ilaallachuudha. Data value chain gaafa jennu elementii kana of jalaa qaba. Warreen akka data acquisition, data analysis, data curation, data storage, data usage fi kanneen kana fakkaatan of keessaa qaba. Kanaafuu tokkoon elementoota data value chain kana chapter 2 keessatti ilaallachuudha. Inni itti aanu basic concepts of big data jedha. Big data jechuun data guddaa jechuudha. Data guddaan big data jedhamee waamama. Big data kana personal computeritiin yookiin immoo computer duriitiin haala salphaatiin maal gochuu dandeenyu deal gochuu dandeenyu yookiin immoo akka barbaannetti fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaaf maal barbaanna technology biraa barbaanna jechuudha. Maal gochuuf big data kana waliin easily communicate yookiin immoo easily deal gochuuf jechuudha. Kanaafuu as jalatti waa'ee cloud computing fi hard op system baranna jechuudha. Hard op system fi cloud computing ni solution yookiin immoo furmaata big data jechuudha. Big data jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka cloud computing fi hard op illee furmaata yookiin solution big data ta'uu danda'an illee ilaallachuudha chapter lammaffaa keessatti. Inni itti aanu chapter 3 dha. Chapter 3 immoo about artificial intelligence dha yookiin immoo waa'ee artificial intelligence ti. Artificial gaafa jennu by the way waan namni uume jechuudha yookiin immoo kan namni uume yookiin immoo kan harka namaan uumame jechuun artificial jechuudha. Yeroo baay'ee amma namni amma artificial dha jedhanii waan akka forged itti ilaalu. Forged ton taane kan namni uume yookiin immoo kan namaan uumame maal jedhama artificial jedhamee waamama. Intelligence jechuun immoo kan dandeettii waa gochuu qabu yookiin immoo akka namaatti kan yaadu ta'uu danda'a yookiin immoo decision tokko kan make gochuu danda'u intelligent jenna jechuudha. Kanaafuu artificial intelligence yookiin immoo artificial intelligence jechuun system yookiin immoo applications ta'uu danda'a yookiin immoo devices ta'uu danda'a kan maal qabu jechuudha kan dandeettii waa yaadu yookiin immoo kan dandeettii waa gochuu qabu jechuudha. Namaan uumame kan waa gochuu danda'u artificial intelligence jennee waamna. Kanaafuu introduction to artificial intelligence as jalatti definition yookiin immoo hiika artificial intelligence ilaalla. Akkasumas history yookiin seenaa artificial intelligence eessaa ka'ee eessa akka jiru ilaalla jechuudha. Itti aansee waa'ee levels of artificial intelligence ilaalla. Itti aansee types of artificial intelligence illee ilaalla jechuudha. Jechuun gosa artificial intelligence baay'eetu jira. Isaan illee chapter 3 keessatti ilaallachuudha. Itti aansee application of artificial intelligence ilaallachuudha. Kana jechuun artificial intelligence kana eessatti apply gochuu dandeenya yookiin immoo area kamitti akka fayyadamuu dandeenyu ilaallachuudha. Artificial intelligence by the way area kamittuu apply ta'uu ni danda'a. Qonnaaf ta'uu danda'a, naannoo fayyaaf ta'uu danda'a, naannoo area businessiif ta'uu danda'a, barnoota irratti ta'uu danda'a. Kanaafuu warreen kanarratti apply gochuu dandeenya jechuudha artificial intelligence kana. Kanaaf akkamittiin artificial intelligence kun area warra kanarratti akkamittiin akka apply ta'u ilaallachuudha chapter 3 jalatti. Akkasumas influencer of artificial intelligence kan jedhu jira yookiin immoo artificial intelligence influenceriin kanneen akka big data fa cloud computing faa ni jiru. Kanaaf isaanillee ilaallachuudha chapter 3 jalatti. Itti aansee toolii fi platformii artificial intelligence chapter 3 jalatti ilaallachuudha. Inni itti aanu chapter 4 dha. Chapter 4 waa'ee internet of things jedha yookiin immoo internetii wantoota isa jedhan sana jechuudha.
Internet of Things. Kana jechuun wantoonni hundumtuu Internet of Things keessatti maal ta'uu jechuudha communicate wal gochuu danda'u yookiin immoo data share waliin gochuu danda'u jechuudha. Kana jechuun moobaayilii keenyaa fi manni keenya firiijiin keenyaa fi moobaayiliin keenya nuyi fi loon keenya waan hundumtuu jechuudha. Wantoota jechuun egaa waan hunda qabata jechuudha. Fakkeenyaaf chapter 3 jalatti waa'ee artificial intelligence baranneerra gooliin yookiin immoo targetiin artificial intelligence immoo system yookiin device intelligent ta'e uumuudha. Kanaafuu yoo device yookiin system intelligent ta'e qabaanne maal ta'uu danda'a jechuudha. System sun haala salphaatiin maal gochuu danda'u jechuudha. Communicate waliin gochuu danda'u yookiin immoo information waliin share gochuu danda'u jechuudha. Yoo wantoonni adda addaa baay'ee nama qofa miti wantoonni adda addaa fakkeenyaaf mana keenyaaf moobaayilii keenya ta'uu danda'a firiijii keenyaaf moobaayilii keenya ta'uu danda'a yoo waliin communicate gochuu danda'u ta'e internetii wantootaa yookiin immoo internet of things jennaa jechuudha. Kana jechuun internet of things keessatti fakkeenyaaf manni keenya ibsaan mana keenya ofiisaa banamaa yoo ta'e yeroo ifti barbaachisu ofiisaa cufama yoo ta'e yeroo ifti hin barbaachisne firiijii keenya keessa wanti jiru guyyaa expire ta'u karaa moobaayilii keenya nutti hima yoo ta'e manni keenya yoo hattuun dhufee banuu yaale kan nutti himu yoo ta'e fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'e yookiin immoo devicein adda addaa connectan yookiin immoo devicein smart and connectan information share walii godhu yookiin immoo waliin haasa'uu danda'u taanaan internet of things jennee waamna jechuudha. Internet of things kanaan mana smart gochuu dandeenya yookiin immoo smart home qabaachuu dandeenya, smart city qabaachuu dandeenya, smart farming qabaachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isaan illee ilaalla. Akkasumas seenaa IoT yookiin immoo seenaa internet of things ni ilaalla. Ittaansuutiin advantage fi disadvantage internet of things ni ilaalla. Teknooloojiin kamuu akkuma faayidaa qabu miidhaas ni qaba. Kanaafuu miidhaa internet of things fayyadamuu maal akka ta'e chapter 4 jalatti ilaallachuudha. Inni taanu challenge of artificial intelligence jedha. Challenge artificial intelligence kana implement gochuuf nu qunnamuu danda'an chapter kana jalatti yookiin boqonnaa kana jalatti ilaalla. Itti aansee how internet of things works jedha. Kana jechuun akkamittiin interconnection of this object will works yookiin immoo objectiin smart ta'e kun immoo yookiin immoo objectiin yookiin immoo devicein smart ta'e yookiin immoo systemin smart ta'e kuni akkamittiin akka isaan communicate waliin gochuu danda'a yookiin immoo akkamittiin akka isaan hojjetan chapter kana jalatti illee ilaalla jechuudha. Akkasumas architecture internet of things illee ilaalla. Akkasumas device fi networkii internet of things keessatti fayyadamnu illee ilaalla. Itti aansee applicationii internet of things ilaalla. Dhumarratti toolii fi platformii internet of things implement gochuuf yookiin immoo deploy gochuuf nu barbaachisan ilaalla jechuudha. Inni taanu waa'ee augmented reality chapter 5 gosa reality ta'eeti akkamidha real world yookiin immoo addunyaan sirriin kan nuti keessa jiraannu jira. Kan biraan immoo maaltu jira jechuudha computer generated world jira yookiin immoo addunyaa computeraan create yookiin immoo computer generated content ni jiraata. Kanaafuu computer generated content kun fi real world kun yeroo isaan walitti makamanii augmented reality kennu jechuudha. Kana jechuun addunyaa nuti keessa jiraannu yookiin immoo addunyaa sirrii fi addunyaa sirriin taane yookiin immoo waan nu bira jirre yoo ilaaluu kan dandeenyu yoo ta'e augmented reality jenna jechuudha. Augmented reality jenna jechuudha. Inni taanu gosa reality biraallee ni qabna. Virtual reality kan jedhamu jira. Virtual reality jechuun immoo gosa reality ta'e 100% maal jechuudha 100% kan computeraa generate ta'e jechuudha. Kana jechuun environment nu bira hin jirre argina jechuudha. Fakkeenyaaf eyeglassiitiin ta'uu danda'a, bifa helmetiin ta'uu danda'a yookiin immoo bifa akka earphoneetiin ta'uu danda'a. Meeshaan virtual reality jira. Meeshaa sana hidhatuun yookiin immoo waan sana kaawwachuutiin maal gona jechuudha. Teknooloojiin kun sammuu keenya trick gochuutiin yookiin immoo sammuu keenya hatuutiin gara addunyaa biraatti nu fudhataa jechuudha. Fakkeenyaaf Finfinnee keessa jiraanne akka nuti Ameerikaa wayii jirrutti Finfinnee keessa jiraanne akka nuti bosona Amazon biyya Biraazil keessa jirrutti kan nu geessu yookiin immoo sammuu keenya akkatti nu hatu teknooloojii virtual reality jedhama jechuudha. Kanaafuu percentage 100 virtual reality keessatti contentiin generate maal jechuudha real world osoo hin taane yookiin immoo addunyaa sirrii osoo hin taane yookiin immoo addunyaa sana nuti keessa jiraachaa jirru osoo hin taane addunyaa biraa fideetu nutti agarsiisa jechuudha virtual reality kuni. Inni biraan immoo combination yookiin immoo mixturing augmented reality fi virtual reality kun immoo mixed reality jedhamee beekama. Kanaafuu waa'ee mixed reality kanallee ni ilaalla jechuudha boqonnaa kana jalatti. Inni taanu architecture augmented reality kanallee ilaalla. Akkasumas application augmented reality kan ilaalla. Augmented reality kana fayyadamne barnoota barachuu dandeenya. Augmented reality kana fayyadamne patientii yaaluu ni dandeenya. Augmented reality kana fayyadamne nama assist gochuu dandeenya yookiin immoo nama gargaaruu dandeenya. Augmented reality kana fayyadamne entertain gochuu dandeenya yookiin immoo geemii adda addaa taphachuu dandeenya. Kanaafuu application augmented reality kanallee chapter kana jalatti ni ilaalla jechuudha.
Inni itti aanu yookiin immoo chapter 6 yookiin immoo boqonnaan jaaffaan waa'ee ethics fi professionalism of emerging technology jedha. Kana jechuun ethics jechuun akkuma beeknu something that is right or wrong jechuudha. Kanaafuu teknooloojiin akkuma guddachaa deemu riskiin baay'een teknooloojii kana faana wal qabatee deemu baay'eetu jira. Kanaafuu teknooloojiin maal qabaachuu qaba? Ethical rule qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu waa'ee ethics emerging technology kana chapterii kana jalatti ilaallachuudha. Isaanis maal qabatu? Teknooloojii fi ethics yookiin immoo hariiroo teknooloojii fi ethics ilaalla. Akkasumas digital privacy illee ilaalla. Digital privacy gosa sadiitu jira. Individual privacy, communication privacy fi information privacy dha. Kanallee garaagarummaa isaa waliin ni ilaallachuudha. Digital privacy jalatti akkasumas accountability fi trustii emerging technology waliin walitti hidhatuun ilaalla. Akkasumas dhumarratti treaty fi challenge emerging technology waliin wal qabatan hunda challenge big data waliin wal qabatuu danda'a, challenge internet of things waliin wal qabatuu danda'a, challenge AI yookiin immoo artificial intelligence faana wal qabatuu danda'a. Warreen kana chapterii 6 jalatti yookiin immoo ethics and professionalism of emerging technology jalatti ilaallachuudha. Inni itti aanu fi inni dhuma other emerging technologies jedha. Gosti emerging technology chapter 1 hanga chapter 6 tti ilaalle yookiin immoo kan hin baranne as chapter 7 jalatti baranna jechuudha. Isaanis waa'ee nanotechnology ti, biotechnology ti, blockchain dha, waa'ee cloud computing fi quantum computing ti, autonomic computing, computer visions, waa'ee image processing jechuudha. Akkasumas embedding system, cyber security, additive manufacturing yookiin immoo 3D printing kanaa fi kanneen kana fakkaatan chapter 7 jalatti baranna jechuudha. Warreen kun reference dha. Internet irra seentanii dubbisuu dandeessu. Akkasumas yoo yaada qabaattan commentii video kana jalatti nuuf barreessuu dandeessu. Karaa Facebookii yookiin immoo Facebook page Lamishow, karaa biraa immoo Telegram channel Lamishow EMT kan jedhuun illee na argachuu dandeessu jechuudha. Material adda addaa Telegram sana irra isinii ka'a. Kanaaf Telegram sana join gochuutiin akka koortii kana barattan isiniin jechuun barbaada. YouTube channel kana irratti barnoota emerging technology kana tokkoon isaa qabadhee isinii dhiyaadha. Kana jechuun chapterii hunda qofaatti qabadhee isinii dhiyaadha. Akkasumas dhuma boqonnaa hundatti gaaffii sample question yookiin immoo gaaffii isinii dhiyeessa. Gaaffii qofa otoo hin taane deebii isaallee isinii dhiyeessa. Kanaaf kan isinirraa eegamu YouTube channel kana like gochuudha, comment gochuudha, hiriyoota keessaniif share gochuudha. Akkasumas immoo subscribe yoo hin goone ta'e immoo subscribe gochuudha. Yoo subscribe gootan maal isin fayyada? Yeroo biraa viidiyoon YouTube channel kanarraa gaafa gadhiifamu akka inni dafee isin bira godha waan ta'eef subscribe gootu. Subscribe gootan immoo mallattoon bilbilaa jirti. Mallattoo bilbilaa sanarratti yoo buutan viidiyoo yeroo hunda YouTube channel kanarraa gadhiifamu jalqaba isin bira gahaa jechuudha. Aga viidiyoo itti aanu wal arginutti nagaan naaf tura. Horaa bulaa deebana. See you in the next video. Bye bye.